In the shadows, they suffer in silence. Women living with fistula endure a life of unrelenting pain, shame, and isolation, the constant leakage, and the fear of being discovered. It is a reality that is both heartbreaking and a taboo. Kubva pandakatanga kurwara nechirwere ichi takambeya kwakawanda tichitengesa mombe ndichinorapiswa sezvairamba. Kubulawayo ndakakusvika ndikanorapiwa zvikaramba tichibhadhara mari. Asi zvezvi pachakazouyawo ichi chemahara ndopandakaona kuti ndopandakazorahwawo izvezvi ndohwa kuti pandivete pana patoti. Mwana akatora nguva akatsikirira bhuradha. Saka chiremba ndobva ati bhuradha remwana rakanganisika. Anga akubuda mvura noona nestop. Asingainzwi weti. These are some of the gruesome challenges that women living with obstetric fistula often face. Disheartening it is, but thanks to the Ministry of Health and Child Care, with support from its partners, they were able to run a free obstetric fistula camp at Mashoko Christian Hospital in Masvingo Province. In the heart of a rural community where medical resources are scarce and hope is often a distant dream, a team of dedicated surgeons brought healing and joy to women and girls affected by obstetric fistula. Kumasvingo ndiko kwandakanosvika mwana uya akadhonzewa nesimbi akabudisiwa. Saka pavakabudisa mwana iyeye ndakazoona mvura yangoramba ichingobuda. Handina kuzviwisisa kuti zvii. Ndakagara mumasvingo 3 months ndichigara. Ndikazoenda kuHarare ndikadzoka ndisina kana kupora. Saka pandakazonzwa chirongwa ichi ndakachinzura muredhiyo naSister Sandra vachichitaura. Semunhu aiva nedambudziko ndakakasira kuchibata ndobva ndatora mafoni namba ndikafona. Vakati uya kunonzi kuMashoko. Ndikauya pano paMashoko ndikarapwa. The camp targeted to repair women and girls who have been living with obstetric fistula, a condition caused by prolonged obstructed labor and lack of timely medical attention. Usually, obstetric fistula is an abnormal hole which develops between the birth canal and either the bladder or the rectum. If it is the birth canal and the bladder, the woman gets what is called VVF or vesicovaginal fistula, and this is the most common type. If it's the rectum and the vagina, then the woman gets what is called rectovaginal fistula, RVF. It's the second most common type. There are other types of fistula, but they are not as common as these two. Pari kunhuhwa chichi saka chero vamwene vacho ndakazopedzisira ndati arega ndiinde kumba kwedu because pamba pacho hapasi kugarika vachitaura kumwana wavo kuti kwai paya ari kunhuhwa weti. Ndobva ini ndati ndakazotora hembe dzangu vasina kundidzingawo ndaenda kumba kwedu. Ndobva mama vakandigamuchira because ndivo vakandibereka. Havangandirambisewo vakandidzinga kuti pane pari kunhuhwa weti chichi. Ndobva ndaenda kumba kwedu saka mama vakazotsvaga mari yekuti ndiuye kuno vakazotengesa tumbudzi kuti inda unorapwa uite zvevamwe vasakuseme paunofamba pese. Fistula, the predisposing causes or contributing causes, especially the obstetric type, because a person can develop fistula from many cases, but our program focuses on obstetric fistula, which is pregnancy related. So it's obstructed and prolonged labor. A woman laboring for quite a long period without getting the necessary intervention to bring the baby out. So by so doing, the baby will be pressing the soft tissues of the pelvis and cutting blood supply, leading to the death of those tissues, and when they peel off, they leave a hole. So it's early pregnancies. The girl has not yet matured enough. The pelvis is not yet mature enough to accommodate the descending baby. So early pregnancies, things like malnutrition, hard to reach areas. A woman gets into labor and they need urgent intervention to bring the baby out, but because
the roads are not accessible or there is no transport, they spend a day or even days in labor. Those things will result in that woman developing obstetric fistula. When it comes to obstetric fistula, it is often the youngest and most vulnerable who suffer the most. Quarter 3 camp had 6 who were below 18 years, and when we add, so because we measure adolescents and young people, so when I'm talking about youths or young people up to the age of 24, they were constituting a third of the patients who came for the camp. Kumusha zvanga zvakatoma, mapamba aitotengerwa nana mukoma acho, neni ndichitotengerawo, chitobetserwawo nehama, mapamba ekuisa weti nemachubhu nechubhu. Nanhasi izvizvi undori naye chubhu iyoyo. Ehe. Young girls barely out of childhood are forced to endure the physical and emotional pain of this devastating condition simply because their bodies are still developing and not yet ready for childbirth. Mechanism of how these fistulas develop, it happens in women who have got a small pelvis. So by the nature of their pelvises, these young girls are very small. They don't have the adequate passage for a baby to pass. So suppose a 15 or 14-year-old is to get married and she gets pregnant, she is likely to get difficulties during child labor and hence development of these fistulas. Matambudziko anosangana nevana kana vachinge varoorwa vari vana vadiki, kana pakuzvara kwavo paya panonetsa, mwana unototsemukira, unogona kutsemukira zviya zvokuti zvinozondosanganisa kana kutsemuka dundira, kana kutsemuka dundira, weti yongozongovhinza pose paanenge achifamba zvokuti unozosvika pakutosemwa nomurume, kana kutsemukira kunosangana tsvina nekunzira yemwana zvokuti unenge ongofamba achingovhinza tsvina. Vamwe anotozopedzisira otofamba ane mapamba. Saka tiri kumishaku tenge tichitokurudzira vanhu kuti vana havafaniri kuroorwa vari vana vadiki. Regai vana vakure, vazoroorwa vakura, kutangirawo pa18 years tichikwira. Varume vamwe takashata nokuti tinotora mwana mudoko 14 years old kwakuita mudzimai, tobva tomuudza kuti kereke yedu haitenderi kuti undozvarira kuchipatara, tina ana mbuya anobatsira. Vana mbuya vaya vakakonewa, pamwe vanobatsirawo zvechokwadi, asi vakakonewa vanononotsa vana ava kuti vauye kuchipatara. Chikumbiro changu kuti vachimbidzike kuona kuti taomerwa, takonewa, vagaendesa vana kuchipatara. The Ministry of Health and Childcare has been running fistula camps in selected hospitals. These camps have been beneficial to women and girls over the years because of seasoned expatriate doctors who mentor local doctors. Ministry of Health and the two partners was bringing in expatriate surgeons from other countries to do the fistula repairs. But in the process, we also bring in our local surgeons so that they are being mentored as a sustainability measure, so that when donor funding ends, we'll be well established with our own local surgeons who will be doing the surgeries. So the operations are free to the patient. This membership program aims to share our experience with our colleagues here. So first we need to introduce new
young doctors to the fistula situation, like to do the good diagnosis of the cases. That's not very easy, and to know the different cases and the different type of fistula, to do the good diagnosis for fistula, obstetric fistula. Also to help young specialists to introduce them to fistula surgery. When we started, I was training to be an obstetrician, gynecologist. I was training, so it's part of the training. You need to learn to do this procedure. So I came so that I could get the procedure, get the skills, get to know a bit about it. But when I got here, I started to hear the stories from the women themselves, how they were suffering, how they couldn't get, they didn't know that they could get help. And from then onwards, I was hooked. That's when I started coming for the program. I then decided I wanted to become a fistula surgeon and help these women. For women living with fistula, the constant leaking of urine and feces is a sad reality, one that brings not only pain, but also emotional anguish, social isolation, and profound loss of dignity. You see and you get the lived experiences of these women. So the positive outcomes are that the woman usually they go home dry, no longer leaking urine or stool. We usually call it stool to neutralize it, but they are feces in actual fact. So that vibe that a person has restored their dignity, they are happy, it also even actually just motivates us as healthcare personnel. And most of these women, you see that they'll be like isolated in the community. Nobody wants to associate with them because of the smell, continuous smell of urine or of stool following them. They can be isolated by their communities, or they can do what is called self-isolation. You just feel that I'm not worthy being among other people, and they self-isolate. So we think it is a very positive outcome to see women having their dignity restored, and we also think they will be able to then to partake of the economic activities, so that they better themselves economically and socially. Haya isingatombokontroleki yangibuda akapopota zvinhu zvingobhohwa zvazvibatinini zorwadza pakuti munhu mukuru nepfekawo mapamba haukwanisi kuenda kwese kwese kwaunenge uchida. Hapana wano mutombo asi ukangova vanokubatsira zvoita nani. Mwana wangu akabatanawo nedambudziko repakusununguka kwaakaita, saka tikasvikawo kumazvipatara zvimweni kuzosvikira taapano. Saka ndiro dambudziko racho raakabatana naro repakusununguka kwaakaita kusvikira azonga ari kuite tsvinanga apa neweti yanga iri kudzudza. Women living with obstetric fistula often face numerous physical, emotional, and social challenges, including chronic pain, incontinence, social isolation, stigma, shame, and limited access to healthcare and economic opportunities. Kuti umutakurise bhaketi kuchera mvura ngasingaiti, kuti abike zvamusingaiti, anga ari munhu wokungoramba akangogara. Kuti ndofamba sei kana kuenda kumarufu kana kuti kupi. Kana kuchechi kaiko ndienda kuramba ndiri pamba ndisingaendi. Nokuti zvezvakaoma weduwe. Nokuti wakaenda kuchechi so waingohwa ungoti zvandawa hazvichaiti. Pane vanhu apa tomboitaona wakanyorowa zvitoitika. The fistula camps have no price tags. They are free of charge, ensuring that every woman can access the care she needs to regain her health, dignity, and hope. The operations are free to the patient, although we know that there are some funders behind the scenes. So we started in 2015, and up to now we have repaired over 1,200. Let me be conservative, because there were some statistics which got lost there.
But now, because of reducing funding mechanisms, we are now also targeting a lower number per quarter. We are targeting now 30 patients per quarter. Ipapapo mwana wangu ndifunga kuti uchazonasa ngoti izvozvi zvambanani hazvo pakushandirwa kwaakazoita tapanapa zvanani nekuti wakunga kugezawo washeni nekuamwisawo mwana wake. Chinotifadza ndechekuti tinoona madzimai anosvika pana ane misodzi achitionayo zvandakaita ndakabvarukira weti inongobuda, kuti ndivate pamubhedha weti inongobuda, kuti ndivate pasi inongobuda, ndichifamba inongobuda, hapana vachada kufamba nesu. Ndio vanhu vatiri kubatsirwa neMinistry of Health yeZimbabwe nema-NGO aTimidis ndiyo iripo iko zvino, kuti tiite maoperation tivhare mwena iyoyo vagodzokera kuvasa vamwe. For expectant mothers, regular clinic visits are a crucial step in ensuring a healthy pregnancy journey. These visits allow healthcare providers to closely monitor both the mother's health and baby's development, identifying potential complications early, such as prolonged labor, which can lead to obstetric fistula and a devastating condition that can cause lifelong incontinence, shame, and social isolation. Ini seni ndine mwana anga akazvitakura muroora, saka akanga ateta dambudziko zvokuti dei anga tiri kumushaka ndingadai ndichitori mukuchema ndisina kana kutomboonekwa nzvimbo inei titori pamariro. Muroora wangu inini akapona mwana nenzira yakazobatsirwa nemaspecialist doctor. Muroora wangu akanga asina power yekupusha mwana, akazobatsirwa pakuzotopusha mwana nemadokta maviri ndo akazomusvina. Saka mwana uyu paakazobuda ane simba zviri powerful zviya zvokuti muroora wangu akazosvika pakutsemuka, zvokutotsemukira nechibereko mukati, akatsemukira mukati achibva atoita kutosonwa nemushini, kwete kusonwa netsono dzetinosombosonwa nadzo idzi, akatoita kutosonwa nemushini. Saka ndinokukurudzirai vedu kuti seni hangu inini maita wanda mudzviti, ini zvakandinakira, ende zvakandikoshera, ende ndakafara ndikasonongoka zvakanaka. Muzukuru wangu aiwa akanaka, muroora wangu pari zvino akukwanisa kufamba, nhasi ndo dhei rake rekuti achitanga kudya chikafu kubva pabatsirwa nemandi. Zvakakosha zvakanyanya mudzimai anenge akazvitakura kuti aende kunana chiremba andotariswa nana chiremba kuti awane kubatsirika zvakanaka panhumbu yaanenge akatakura. Zviye zvakakosha zvakanyanya nekuti ana chiremba vanenge vane zvimwe zvavanogona kubatsira nazvo, ruzivo rwakawanda runobva kunana chiremba, plus zvisingabatsiri kuti munhu ange achigara kumba, anenge akazvitakura ane nhumbu agare kumba ukoko. Hazvina zvazvinobatsira nokuti rubatsiro rwake ruzhinji runofanira kuwanikwa kuchipatara. Vana nesi vanoziva kuti ndepapi chii chiri kuitika, uye mimba iyi yakamira zvakanaka here, mwana akagara zvakanaka here mudumbu, ari kugamuchirika zvakanaka here, mwana uyu zvakanaka, chichi akagara zvakanaka here mudumbu imomo. Saka ipapo haini ndofara zvangu kuti vana chiremba vakatikoshera. Vakadzi vedu kuti vazvarire kumachechi kana papi kana pachikaranga, inini kwandiri ndiri handizvitenderi, ende ndinozvikondema. Tinoda kuti vakadzi vedu vaende kumadoctors. Why? Because tinoziva kuti kana vari pamadoctors ndo vanhu vanoona, vanoziva kuti zvakanakirei uye zvakashatirei, ende madoctors ndo vanoona kuti mukadzi une pamuviri zvinhu zviri pari zvakamira sei uye zvinoda kugadzirwa sei, zvigaitwa sei. Kana akaenda kun'anga kana muprofita sezvatinazvo muno muZimbabwe mureligion yedu yatishandisa, zvinenge zvakatishande because unokwanisa kufirako yatova futi imwe mhosva pamusoro memwe mhosva. Saka akaenda kuchipatara, madoctors ane manotsi anonyora within maseconds everything, vanobva vatizivisa kuti haina kugara zvakanaka, yakanaka, inoda kunzwai, zvosvika vana vasvika malab
kana kuti vozoitwa maop tinenge taenda kuhurumende, tinenge taenda kumadoctors. The Ministry of Health and Child Welfare is leaving no stone unturned in its mission to eradicate fistula. At the grassroots level, village health workers are being empowered to spread the word about fistula repair, bridging the gap between communities and healthcare services. Tovakurudzira kuti vagare vachitarirwa uye kuponera kuchipatara. Kana vanenge vari kure nechipatara, totovakurudzira kuti dzimba dzokugara dziriko munotondogarira pachipatara kuitira kuti mubatsirwe nenguva, pasazova nemakesi okuti mukazozvarisana kumisha uko, pamwe panenge pachida operation, pamwe mwana unongotsemurawo achibuda nenzira yamai inenge yaita doko, hakuna unokusonai kumusha uko. Ndozvatinonyanya kukurudzira vana mai kumisha uko. Musafarira kuponera kumisha uko, farirai kuponera kuchipatara kuitira kuti musasangana nemadambudziko ekuzotsemukira dundira, kuti musazoita yatinoti fistula yekuti munozongofamba muchibvinza weight kana matsemuka dundira netsvina yongobuda pamwe chete, zvinozovawo zvinokonzeresa kuti utano hwenyu husava utano hwakanaka. Uye ndokurudzirazve vana vechidiki tiri koko kuti vana vechidiki chimbokurai musakasira kuroorwa. Kuroorwa mukakasira kuroorwa zvinokonzera dambudziko rekuti mabhonzi enyu anenge asati agwinya. Mokwanisazve kuzoti mukakasira kuroorwa muchiri vana vadiki, mokwanisa kusangana nemadambudziko pakusununguka kwamunenge muchiita, mokwanisa kutsemuka zvedundira iroro muri vana vadoko. These dedicated workers are the lifeline for many women, providing crucial information, support, and referrals that can change lives. By mobilizing communities and promoting awareness, they are helping to break the silence surrounding fistula and giving women the chance to seek repair and reclaim their dignity. Nyoresa nhumbu kune vari kumisha uko. Tinovakurudzira kuti vanyorese nhumbu ichiri diki panongo isati yatosvitsa 3 months. In the face of unimaginable suffering, a beacon of hope shines bright. The Fistula Repair Program is transforming the lives of women who thought their lives were forever shattered by childbirth injuries. With skilled surgeons and dedicated caregivers, countless women are now walking out of hospitals with renewed dignity and their health restored and gaining a place in the community. I'm happy to say we have been able to achieve our target, and we are holding these repairs on a quarterly basis. So per quarter we target 30 patients, and we do them, and we reschedule others for the next camp, and we do them. Kune vari munyika nongoti zvonizvo vangoshingirira kosi dambudziko rediri rogona kupera rogona kusapera, asi vakaonawo shoko vasvike kuno kosi vazhinji vakapora. Kubva zvandakauya ndakatoona vanhu vakawanda vakapora votodzokera kuve normal. Tinoita maoperation anoita 24 to 34 katatu pagore. Saka, and normally vakadero vacho 20 vanobudira zvachose, vamwe 3 or 4 vandu vanozouya vachidzoka tichidza kuvabatsira. Asi ava vanenge vabatsirwa vano mufaro mukuru vachidzokera kumhuri dzavo, vamwe vachidzokera kuvarume vavo. As women regain control over their bodies and lives, they are not just healing physically, but also emotionally, rediscovering their sense of self-worth and redefining their future. This program is more than just surgery. It's a second chance at life. Ndinowa kufara zvikuru nokuti izvezvi zvailiki nyangwe ndakavata pano nokuti zvaiva nedambudziko guru. Chero uri pana vamwe ndisina mufaro nokuti waingohwa vanhu vachingoti apano pari kunhuhwa weti. Saka izvozvo zvaidondirwadza pamwoyo ndichitofunga sekutoti ndini ndoga munyika. Asi pandakauya kuchipatara ndikaona takawana ndobva ndakatanga kuhana yangu ichiitawo zviri nani. Nokuti madhezi ekutanga ndaitoti kufa kuri nani, kurarama une life yakadai ndaitodemba kufa. Saka ndakazoona kuti hapana chirwere chisingarapiki. Saka ndoda kuvatenda vakavisa chirongwa ichi
kuti tizorapiwawo mahara, nokuti kana zvazvi zvemari tairarama kusvika pakufa tisina kutourahwa, nokuti mari yacho hatizaiwana. Saka ndinoda kutenda vose vakakonzeresa kuti chirongwa ichi chibude. Kuno kumashoko abetsero haana kuchekwa, ngobatsirwa murugare zvokuti kana neni nanhasi ndine mufaro usingaperi. Weti haichaiti zvayaita, yakutobudawo tushoma zvokuti kubva kuHarare kusvika pano kurefu munhu asina kuchinja. Problem yake yakungotiwo akagara akavata haibudi, akasumuka ndo painongobuda kahwani kungotisho. Ende vanhu vazhinji kana patakatogaririra ndo maproblem avatori nawo akawandisa. Vamwe vatorifewa kubva kunana gokwe vachiuya kuzobatsirwa chirongwa ichocho chiripo, vatoripo. Zvinova zvanga zvatoenda pandataura ininika, muroora wanga anganzi aifana kutobuda tsvina neweti nenzira imwe chete, asi akabatsirwa nemadhokta iwayo. Zvakanga zvatoitika kutotangirawo pandiri inini, ndatozviona pandiri. Saka ichokwadi, varipo vanhu vari kutouya ende tiri kutozivisana mumamisha umu tichitoudzana vane maproblem akadaro. As we fade to black, let's carry the stories of these incredible women with us. Let's turn awareness into action, compassion into care, and silence into solutions. Together, we can create a world where every woman can live with dignity, free from fistula. The journey to eradication starts here, and it starts now. In